I'm being told to sign at Dubai airport, and there's William Ruto calling me directly. Yanayojiri sasa ni mahojiano ya Justin Muturi katika runinga ya NTV. Muturi anasema William Ruto hafai kabisa kuwa rais wa Kenya na kwamba yeye ni mtu hatari sana ambaye hakufaa kabisa kupewa hatamu za uongozi wa taifa hili. Justin Muturi anasema baada ya kuangalia mambo yanavyofanyika katika miaka miwili hii ambayo Rais William Ruto amekuwa mamlakani, yeye amefanya uamuzi, na uamuzi huo ni kwamba Wakenya walifanya makosa sana kumchagua William Ruto kama rais wa Kenya. Matamshi yake makali pamoja na mengine utakayoyasikia aliyatoa katika mahojiano ya asubuhi siku ya Ijumaa aliyoyafanya katika kipindi cha Fixing the Nation na wanahabari Janet Mbogwa na Mariam Bisha. Muturi anafichua mazito sana kuhusu dili za kiufisadi ambazo alikataa kufanya na Rais William Ruto, lakini kabla ya kuingilia hayo, kwanza msikilize akitoa matamshi ya kusema Ruto hafai kuwa rais. I think William Ruto is actually unfit for the position of President of the Republic of Kenya. I have come sadly to that conclusion. Absolutely. Okay. Very. Yes, irredeemably. Okay. Corrupt. Justin Muturi anasema kwamba Rais William Ruto anahusika vikubwa na matajiri kutoka India na mataifa mengine ya Uarabuni, ikiwemo mmoja wa wafanyabiashara wa familia ya Guptas ambao walihusika na ufisadi mkubwa huko Afrika Kusini. Muturi akisimulia dada hao wawili jinsi Rais William Ruto na watu wake walivyompeleka hadi Dubai wakiwa na nia ya kumlazimisha atie sahihi stakabadhi fulani ambazo zingehusisha Rais William Ruto kulipwa shilingi bilioni 129 kwa shughuli inayohusisha serikali ya Kenya bila pesa hizo kupitia kwa hazina ya Treasury. I think William Ruto is a person with two personalities. The William Ruto that presents himself to the public is a completely different character from the one that sits behind in the office and crafts stuff. I think that kind of person is quite a dangerous character. I think William Ruto is actually unfit for the position of President of the Republic of Kenya. I have come sadly to that conclusion. And I have no bitterness. For me, I just feel my own assessment. When I watch William Ruto sometimes talking to members of cabinet and to see him say, I do not want to see corruption in my government, then I start wondering, who is this talking? And I'm sure we will have occasion to discuss a lot. Is he corrupt? Who? William Ruto. I think, I don't know. But if you see him talking about corruption, you're like, who is this talking about corruption? Is it because he's corrupt? I have so many examples. Not an example, but is he corrupt? Examples aside. Absolutely. Okay. Very. Yes, irredeemably. Okay. Corrupt. One example you can walk us through. I know you've told us that there's many. Just a. I don't want to give you the obvious ones about the Adanis, because I have some background about it. He's the one who was clearly behind it, and I know this because when his advisor Adan Mohammed invited me to attend the COP28 in Dubai in 2023, he gave me a lot of information which ended up with the Adani deal about the airport specifically. Okay. Even during that same time, some Russian oligarchs who had offered to invest $1 billion here in Kenya. And again, it came from Adan Mohammed. In fact, I have even staff telling me that an NGO, I go and check, and there's no, I said the NGO council says we don't have any such company. No such thing is registered. Then, on the day we were coming from India, after that COP28, we flew to India for state visit, blah, blah. I am landing on my way back because Guru, this guy of Defki, I see Ruto around him.
It's one of the Guptas. When Guru told me during breakfast on the day we were leaving Delhi, that that plane of the president is not good. I've chatted another one for him. As we are going direct, get an executive jet. I've gotten him so I land in Dubai. Ruto is calling me. Those people, those Russians want you. They are there. They're in Dubai. They are waiting. You sign thing. I said, I'm just at the airport and I'm on transit. I am not leaving the airport. Right. He said, no, but they are there. Your people, your staff have already worked on the document. I said, no, I will need to go and review it in office. This document being the deal. The deal. They were purporting to give a grant of $1 billion to grow allegedly 3 billion trees to answer 15 billion. William Ruto, whenever he comes up with a program, it's for money making. For him, it's for money making. Now, I come and tell them, they bring me an MOU. I tell them, and I remember I spoke about the MOUs. Yes. I told them, it came from the Minister of Environment, which they pushed through. I tell them this thing, the $1 billion can only be by way of a grant, but it cannot come directly to the ministry because under the PFM Act, Section 47, it can only go through the National Treasury. They are trying to avoid that money going to the National Treasury, and it's money coming from abroad. Right. And you're being asked to sign in an airport. I'm being told to sign at Dubai airport, and it's William Ruto calling me directly. JB Muturi anasimulia kwamba yeye hakutia sahihi mkataba huo ambao alikuwa analazimishwa autie sahihi katika uwanja wa ndege huko Dubai badala ya kuja nyumbani kwanza. Hebu msikilize. Zaidi, JB Muturi anafichua jinsi zilivyofanyika dili za Adani na ile ya Kimwarer na Aror, zote ambazo zinasemekana Rais William Ruto alihusika na ni dili ambazo zilizohusishwa na ufisadi na ubadhirifu wa mali ya umma. JB Muturi kwa kifupi anasema kwamba yeye hakuwa mtu asiyejua kazi yake kama alivyosema Rais William Ruto, bali tatizo lilitokea pale Ruto alimtaka yeye kama Attorney General atie sahihi na kupitisha kisheria mambo ambayo rais na watu wake walikuwa wanafanya kinyume na sheria. Do you think that's why I refused to sign the very explosive. The Auditor General is going to come up with a report on Arol, Kimwarel and Itare dams, because it's only Itare dam where those Italian contractors have done 26%. Arol, they contract those Italians, and they were paying billions. They only put in a container. In Kimwarel, nothing has ever happened because even the report that came, it has a faults underneath. You can't do it. We can't do the dam there. So remember, he has been doing those things, meetings with the Italian Prime Minister, the President. On 3 occasions, I was invited to accompany the team, but I had read the files and I just felt, no, it's not possible. And then Head of Public Service writes to me a letter that the delegation which is going to go there is going to be led by Adil Kawanja, which is one of those very close friends of the president, the chairman of Safaricom Limited, and then the then DPP, Nurdin Haji, and the former Solicitor General. I assigned some other state councils. I said, what is this? But the country is losing, or has lost actually, over 38 billion shillings. And they still, later they wanted me to sign. I said, I cannot append my signature, not on this. Can you substantiate all of these allegations that you're making? Fortunately, I have them on record. You have paper trail. I have paper trail. I knew what I was doing, contrary to what William Ruto may have thought. I am not the kind of person that I keep records, right. And I have all of them. In fact, on soft. Okay. As Gabi is saying here, invite him another time because I can't even work. I'm just listening to him explain things. We have about 10 minutes. Mariam, there was a question about... Oh, sorry, you're going to ask something. No, it's just the level of rot that you're exposing is quite high level. It's deep-rooted, deep-seated. Some people would be, you are privy to it. It's only now from the outside that it's a problem. Yeah, he said it's because he's a gentleman. Yes, and you said it's because you're a gentleman, but it's hard not to question. Yeah. But like now that one, a role. Yeah.
you know, it is so obvious the Auditor General is going to find out. Mahojiano ya Muturi yakimwanika rais kwa njia hii siku ambayo Rais William Ruto ameshinda huko kwao nyumbani Mbeere katika ziara yake ya Mlima Kenya ya wiki hii. Katika mahojiano yake, JB Muturi anamwanika Rais William Ruto kama mtu ambaye ni mtu tofauti sana wakati hayupo mbele ya kamera na kumweka aonekane kama mwanasiasa asiyekuwa na huruma yoyote kwa wananchi waliomchagua. Sasa kiongozi huyu anasema kwamba yeye hana haja yoyote ya kuwania ugavana huko Embu ama hata kiti hicho cha ubunge ambacho kiliachwa na Geoffrey Ruko aliyepewa nafasi yake serikalini, na kuwa yeye sasa anachotaka tu ni kuanika maovu ya serikali ya Rais William Ruto. Because I'm sure the Auditor General is going to ask what was the opinion of the Attorney General. But were you also, didn't you advise around taxes and SHA? Were you part of, in a sense, the rot that you're exposing? Let me tell you about this, not just SHA, the 4 laws. When the cabinet memo was brought to us, one morning we were in Kakamega State Lodge for a cabinet meeting by Nakumicha. She brought me like this. I told her, what is this? I cannot sign a cabinet memo just like this. This is not the way to go about it. She told me, CS National Treasurer has already signed. I said, it doesn't matter. She ran to the president, who was then with his deputy Rigiji at Kakamega State Lodge. Then they called me, and I go and said, I tell them, you know, we cannot do cabinet memos this way. The cabinet, even the cabinet secretary, even the AG, it's not just the AG, it is the office. There are people, and I told you, various departments who have to check through, and it's a lot of consultation. Occasionally, you will sit about 3, 4, 5 people, and I want to know, why did you arrive at this? Why did you yourself, why is it you prefer this? So that we come up with sound legal advice. Now, I'm told, sign. So, when she went and reported the president and his deputy, I told them, no, you know what? I can't sign. The president played with me, he told me, you know, JB, we promised people universal health coverage, what? I said, yeah, I am sympathetic to that, because for me, it's good for the citizens of this country. But I told him, but you know, this procedure is not right. And besides, I've seen something that purports to be draft bills. If I'm going to agree to sign the CAB memo, these draft bills must be forwarded to me as Attorney General to review them with clear drafting instructions as what it is each bill hopes to achieve. That's 2 weeks ago. When this is the process of interviewing chairperson for the IEBC, there's a lady who actually admitted. She's called, she said her name, Wajiko Manegene, one of the candidates. She admitted, you can check, that she says among the consultants she has done with government is that she is part of the team that drafted the health laws. And she was asked, then you drafted. She said, yes. And after that, where did you take them? We took them to Parliament. You know, took this, for me, it came as a surprise, because I was going to I was still going to reveal to the world that I never took part. But she actually did it for me. That I kept telling people, those bills did not come through the AG's office. Because remember, even the Council of Governors and a lot of issues with them. And that also some of the things I was pointing out to the president and his deputy then at Kakamega. Kwa jinsi alivyozungumza, inakuwa wazi kwamba JB Muturi anaanza tu katika ziara hii ya aina yake ya kuketi na wanahabari na kumwanika Rais William Ruto kama alivyoanza kufanya Rigathi Gachagua punde tu alipofutwa kazi. Hii ikijibu vizuri tu swali walilokuwa nalo Wakenya wengi la kuuliza kwa nini Muturi hakujiuzulu kazi yake hata baada yake kukusana na Ruto na kupunguziwa kazi zake. Did your relationship with President Ruto turn sour after the abduction of your son? Where, you said he was praising you last year. So where did it begin to get tight between the two of you? Let me say this. Around that time, around April, you know, when I was still Attorney General, I actually, and he knows, William Ruto knows, even he used to say to me, when his relationship with Uhuru began going south, he would call me and ask me, JB, what is happening? What happened to my friend? What? In fact, let me disclose to the nation. In January 2020, because
their relationship was getting so Strained. so strained, I sought the intervention of the religious sector, and I had a breakfast meeting with Cardinal John Jue, and I pleaded with him to call other senior clergy of his stature and go and sit these two people down. So, because I was seeing it was getting bad. So even with regard to him, William Ruto and his former deputy, around that area, around the month of April of last year, I actually had tea with him. Now that he is the one who has begun this thing, by saying the things he said at Iftar and at Sagana State Lodge, I think I'm at liberty also to say. Speak. I approached him, I told him, I see there's something that is happening between you and your deputy. What is the problem? What is wrong? Why can't two people, because it's affecting, I think it's affecting the way we will operate as a cabinet. Okay. Because we don't want to be seen to be accused of being pro this and anti the other. JB anaeleza kwamba licha ya kwamba Ruto alimuondolea ofisi yake ya Attorney General baada ya maandamano ya Juni, kazi alizopewa kama waziri wa public service zilikuwa kidogo sana, na hapo ndipo alianza kugundua kuwa rais hakuwa anataka tena Muturi asalie kuwa kwa serikali yake. Kwa jinsi anavyoongea katika mahojiano haya, JB Muturi anaonekana kuwa na imani kwamba hayupo anayeweza kutokea na kuonyesha anayosema sio ya kweli, huku hata wakati akiulizwa kama anao ushahidi na wanahabari hawa, anasema yeye anao ushahidi, kwani nyingi za hizi stakabadhi aidha alizitia sahihi ama akakataa kuzitia sahihi. Siku moja tu baada ya Kimani Ichung'wah kupigwa kelele huko kwa Nyandarua mbele ya Rais William Ruto, inaonekana ziara ya rais mlimani inageuka kuwa ya hasara zaidi, ikizingatiwa mabilioni yaliyosemekana kumwaga huko kuhakikisha Rais Ruto ameponya uhusiano wake na watu wa Mlima Kenya. Sasa baada ya mahojiano haya ya Justin Muturi, Ruto atajikuta na tatizo jipya la kuhakikisha Muturi aendelee kuongea wakati hata hajafaulu kudhibiti Rigathi Gachagua mwenyewe huko Mlima Kenya. Muturi bila shaka hatafanya kama Rigiji kujaribu kufanya mikutano ya ground, bali atazidi kuingia kwa vyombo vya habari na kuzungumza na Wakenya wote moja kwa moja, sio tu wale wa Mlima Kenya. Zaidi, Justin Muturi anaonekana kwamba anayo mengi bado ambayo hajayatoboa, na kama Rigiji anao mpango wa kuwatobolea Wakenya siri za Rais William Ruto pole pole. Kwa jinsi hajashikilia ofisi yoyote yenye majukumu ya kipesa kwa muda mrefu serikalini, itakuwa vigumu kwa serikali ya Rais William Ruto kumtafutia kesi ya mahakamani Justin Muturi, na basi tarajiwe kwamba yote anayoyajua ataendelea kuyamwaga kwenye media katika siku na wiki zijazo. Tena kwa kuwa Muturi ni mwanasiasa wa muda mrefu, yeye kusema hana macho kwa ugavana ama ubunge haimaanishi anaenda kustaafu kama Uhuru Kenyatta, bali inamaanisha atajaribu tena kuwania urais, kitu ambacho amefanya awali, na kwa umri wake JB Muturi hataweza kusubiri hadi baada ya 2027, bali huenda akaingia debeni katika uchaguzi huu ujao. Ikiwa atafanya hivyo, JB Muturi atafanya juu chini kuhakikisha amepata uungwaji mkono wa viongozi wa Mount Kenya West na East, yani watu kama Kiraitu Murungi ambaye hatimaye baada ya kusubiri ameona hapewi kazi kwa serikali ya Ruto, watu kama Rigathi Gachagua ambaye anaendelea kuinuka kila uchao kama kiongozi wa Mlima Kenya, na wengine kama Martha Karua, wote viongozi wasiompenda Rais William Ruto. Kwa muda sasa, eneo la Mlima Kenya limekuwa likijiuliza ni nani kutoka upande wao ataingia debeni aidha kama rais ama naibu rais, na Rigathi Gachagua chini ya katiba hataweza kuingia debeni 2027. Sasa kwa ujio wa JB Muturi ambaye ni Muembu wala sio Mkikuyu kutoka Mount Kenya West, Wakikuyu wengi watapata singizio la kusema huyu JB apewe nafasi pia, ikiwa njia ya kumjibu Ruto aliyechukua Kithure Kindiki kutoka Tharaka kama naibu wake wakati alimfurusha Rigiji. Rigiji inaonekana hatakuwa na matatizo yoyote kumpigia debe JB Muturi kuwa rais ama naibu rais, kwani hata Uhuru Kenyatta na familia yake wanajulikana kuwa na urafiki wa aina yake na JB Muturi. Kwa kuwa sasa hatubahatishi tena na ni wazi JB Muturi yupo kwenye upinzani, kibarua cha Rais William Ruto na watu wake kimekuwa maradufu, kwani awali ingekuwa rahisi kusema Rigiji anayoyafichua ni ya uongo na kwamba yeye ni mkabila asiyoweza kuaminika. Ila sasa ukiongeza JB Muturi kwa sauti ya Rigiji, Muturi mwenyewe akijulikana kama mtu asiyekuwa wa kuropokwa ovyo ovyo, itakuwa vigumu sana kupuuzilia mbali yale atakayoyasema kwa Wakenya, na wakati akipunguza kizungu chake aanze kuongea
lugha za kawaida kwa Wakenya kuambia kinachofanyika ndani ya serikali, basi upinzani dhidi ya Rais William Ruto utachukua mkondo mpya. Njia tu ambayo Rais William Ruto angeweza kumzima JB Muturi haswa katika eneo la Embu na Mount Kenya East ingekuwa kuchagua kiongozi mwingine mwenye uzito kutoka Mount Kenya East, uzito na ushawishi unaozidi ule wa Geoffrey Ruko ambaye ni kijana sana na hata umri wake ni sawa na umri wa Leslie mwanawe JB Muturi. Mtu huyo ingetarajiwa angekuwa mtu kama Leni Kivuti, seneta wa awali wa kaunti ya Embu. Sasa hivi Rais William Ruto anaonekana jinsi anavyoendelea kuchukua viongozi wa chini chini mlimani na kuwatupa nje viongozi ambao bado ndio wenye ushawishi wa juu. Anaendelea kuukaza mkanda ambao unanyonga uhusiano wake na watu wa Mlima Kenya, kwani sasa hivi bila Rigathi Gachagua, Uhuru Kenyatta, JB Muturi na Ndindi Nyoro hayupo mwanasiasa yoyote ambaye yupo na Ruto anayeweza kumletea hata robo moja ya kura ya Mlima Kenya.